Mwiriwe neza, uyu munsi buri wese muhaye ikaze. Tugiye gukora full installation ya computer, ariko icyo tubuze guheraho ni upgrade ya SSD iri muri machine. Ubusanzwe ifite 512GB SSD, irakora neza, ariko dukeneye ko igira 2TB SSD. Ubwo turayihindura, nitumara kuyihindura tunakora full installation. Abantu bose bagiye bacikanwa batabashije kubona uburyo bushize, twakoze full installation from scratch. Rero ndagira ngo uyu munsi muze kuba hafi nyine mbereka step by step, noneho ufite ikibazo aze guhita mbaza. Reka tutangire noneho mbereke. SSD tugiye gushyiramo ni iyi, ifite 2TB, mu gihe isanzwe irimo ifite 512GB. ubwo reka nze mbereke step by step. Ikintu cya mbere ukora kibanze ni uko ugomba kureba n'ibikoresho byose uri bukenere biri hafi yawe. Niba ari umukiriya ukabanza ukareba niba iyo mashini koko yaka, kubera ko ushobora kugerageza kubikora ariko utigeze ubitestinga uri kumwe n'umukiriya, icyo kikaza kuba ikibazo mu gihe yaba yarapfuye. Ubwo rero mu bintu ugomba kwitondera nk'umutekinisiye cyangwa se urimo kwiga kuba umutekinisiye, ni ukwirinda amakimbirane yabaho hagati yawe n'umukiriya wawe, kuko umukiriya murabizi ko ni uw'agaciro muri business. Ubwo rero njye namaze kubyereka umukiriya, mashini irakora neza. Icyo ngiye gukora ni upgrade, nindangiza mushyiremo Windows iri genuine, buri wese ari buze kubasha kubibona. Icyo ukeneye ni iyi laptop, nkaba mfite iyi SSD, nkaba mfite na flash drive iriho operating system. Uri buze kugira ikibazo nawe araza kumbwira, mwereka uburyo ashobora gukora bootable USB nk'aka ngaka mubona mfite. Ubwo twagiye, uri bugire ikibazo aze kunyandikira. Ugomba kureba ko amavisi yose afunguye, kandi ugakoresha turunevisi ya nyayo ikwiriye gukoreshwa, kubera ko iyo ukoresheje itariyo byangiriza amavisi ya laptop. Icyo kiba ari ikibazo gikomeye. Nk'umutekinisiye ugomba kuba ufite ibikoresho, nta kindi uba usabwa, nacyo kigomba kugutandukanya n'abatari abatekinisiye. Mu rwego rwo kwirinda ko yaza kuba yakwangirika, ukoresha akantu kari plastic kugira ngo ubashe kwegura. So here we are, mashine ngiyi. SSD ni iyi, aha hajyamo hard drive ariko hanajyamo SSD SATA. Izi ni RAM, iyi ni battery, iyi ni system yose uko yakabaye. Iyi ni system yose uko yakabaye. Ikintu nababwiye cy'ibanze ugomba guhita ukora, cy'ibanze cyihutirwa, mbere y'uko ugira ikintu na kimwe ukora, ugomba guhita ukuraho battery. Battery ureba aho iri ukayikuraho, ubu ibaye disconnected. Ikimara kuba disconnected nibwo ushobora kuvuga se ifite RAM ya kangahe, ukabirebaho. Iyi ifite RAM ya gigabyte 16. So twakongera tukayisubizamo. Iyi ni SSD ya SSD yacu. Reka noneho dushyiremo iyi ni ya 512. Urabona ko ifite aka kantu ka thermopaste. So iyi thermopaste ntabwo ugomba kuyireka ngo ipfe ubusa, uyikuraho neza witonze, ukayisubiza ukayishyira kuri SSD ugiye gushyiraho, ukayishyira kuri SSD ugiye gushyiramo. So nuko mubona bimeze, nta kindi. Iyi ifata kuri aka gakadi ka network, iyo kashyushye ndi gukoresha internet gatuma
akakabasha kuyigarita kuyifasha byibuze atiste guhora. So nibyo muri kubona ndimo ndakora, ndayisubizaho nitonze, angere mfunge. Umuntu wese ufite ikibazo akibike hafi, ndaza kumusubiza mu kanya. So nkuko nababwiye, iyi ni processor, iyi ni GPU, izi ni fans, vents zayo, iyi ni heat sinker itwara bwa bushyuhe ndetse n'ubukonje. This is the battery, this is the motherboard, this is RAM. These are speakers, SSD, you see. That's it. So ubu noneho tugiye gusubizaho battery. Umuntu agomba kwisubizaho yitonze, ucungana nuko nta kantu na kamwe gashobora kuba kaguyemo hano, mu rwego rwo kwirinda ikosa iyo ari ryo ryose ryabaho. Warangiza ukongera ugafunga ya computer. Ikindi ureba niba itanduye. Iyo yanduye ntabwo wakongera kuyifunga yanduye, icyo gihe ntabwo waba ukoze ibintu bifatika. Ugomba kureba niba yanduye, ugafasha umukiriya ukayihanagura at even zero cost, kuko nta mpamvu yo kubyishyuza kuko siko kazi. Ariko these are something very simple. Wabona yanduye cyane ukamuca amafaranga, wenda akabyanga, ariko wamweretse ko bikwiriye. Nyuma nibwo wongera ukaza ugafata mashini ukayifunga. Ubu igice cya kabiri tugiyeho ni Windows installation. Mube hafi niba tumaze guhindura SSD, tugeze kuba twahindura Windows. Yibutsa ko iyi mashine iri used, niyo mpamvu iki kitagutungura.